Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of management. Again, the same chapter, the same concept, organizing. In the initial lectures, I explained the first part of organizing, that was organizational structure, and after that we started the next part, that was organizational design. If you remember, I told you that organizational design, that is basically the decision making process clear about 6 elements. That first, that was work specialization, and the second, that was clear departmentation. Now the third element, that is chain of command. What is chain of command? Chain of command is sometimes known as scalar chain, or sometimes it is also known as line of authority. What does it mean? It simply stated the continuous line of authority that extends from upper levels of an organization to the lowest level of the organization and clarifies who report to whom. What a chain of command, या scalar chain या line of authority. That's it. That simply मस्तासु चकम शुरू के यो वाइना करीबा च organizational यो structure. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर च कम द मैनेजमेंट तरफ ना क्लैरिफाई शवी, मैनेजमेंट तरफ ना डेलिबरेटली एक्सप्लेन च कम के मैनेजमेंट दा डिफाइन करी दी च टॉप मैनेजमेंट सोकते, मिडल मैनेजमेंट सोकते, लोअर लेवल सोकते, मतलब हु विल रिपोर्ट टू हुम च कम के दा क्लियरी च दमा मशर सोकते और गीम मशर सोकते या जब चाला रिपोर्टिंग कोमा सही हुआ. फॉर एग्जांपल दमा बॉस सोकते, द लाइन ऑफ अथॉरिटी च कम दा सही हुआ, कुदरत च कम, फॉर एग्जांपल द चेन ऑफ अथॉरिटी च कम दा, दैट इज एक्सप्लेन्ड, which comes from top management to the middle and middle to the lower. सही हुआ. नो दा कम च line of authority दा च top ना शुरू चीगी, middle तरची, middle ना चदे lower तरची. That is simply known as chain of command या scalar chain. गोरा by the name it is clear, chain of command. Chain mean chain, जंजीर. सही हुआ. और command मतलब direction. नो यो दा सी chain च कम के सही हुआ, that is clear that who will direct to whom, who will report to whom. Now the process that where the direction chain is clear, the scalar chain is clear, the line of authority clear, which starts from the top clear and comes up to the bottom line. Such is known as chain of command or scalar chain. Hope inshallah a bit idea bata so clear shui. Next we have the authority. Well, simply stated, authority said, authority means the power, the rights inherent in a managerial position to tell people what to do and to expect them to do it. मतलब सपोज यो ऑर्गेनाइजेशन चकला यो कसला फॉर एग्जांपल यो जॉब डिजाइन की या हायर की, नो अगे जॉब के सही हुआ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सम पावर टू दैट पर्सन. उस द पावर से द पावर चकम दे द इनहेरेंट राइट्स दी, बिल्ट इन राइट्स चवर तवयु यो मैनेजरियल पोजीशन के सूरा हम बिल्ट इन राइट्स दी सही हुआ. चकम सरा यो मैनेजर चकम दे अगा द खल को डायरेक्शन कवले शी सही हुआ, अदागे तवले शी च व्हाट टू डू, और बया अगुई ने एक्सपेक्टेशन कवले शी, मतलब अगुई अर्दियाबी कवले शी. लाइक फॉर एग्जांपल यो कस्ते ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. अब माता चकम रिस्पांसिबिलिटी या मैनेजर ला चकम रिस्पांसिबिलिटी सॉरी पावर मिलाओ दा च इफ द पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल व्हाट टू डू विद दैट पर्सन, नो द व्हाट टू डू दा चकम राइट माता मिलाओ दे, दैट इज नोन एज अथॉरिटी. दैट इज अ अथॉरिटी. सपोज लाइक एज अ टीचर है management माता वही Mr. Adil, you have to teach the subject management to BBA second. सही हुआ. उस गुरा यो मिड टर्म दे, यो फाइनल टर्म दे सही हुआ, टर्मिनल एग्जाम चकम दे. उस मैनेजमेंट माता दा हुए Mr. Adil तब दा मिड टर्म हम आखले, तब दा फाइनल एग्जाम हम आखले सही हुआ, दा माता डिफाइन छू. अब that is an authority to me च आया द मिड टर्म च कम दे सही हुआ, आ सब्जेक्टो आलमा या ऑब्जेक्टो आलमा सही हुआ, सरा कम आखलमा या वाइस आलमा. That is my authority. It means that is a power in my sexual job which is given to me from the management side, that where I will clear dictate to the people, I will direct to the people, and then I can definitely expect clear from the people that how to evaluate them. That clear inherent rights, built-in rights are simply known as authority. Kudrat chawartawal, simply stated. हालांकि there is the difference between power and authority. दा याद साथी power और authority के हम लग फर्क श्तरे. Where we have responsibility. टोलो तब पता था. Responsibility, मौसूलियत. The obligation or expectations to perform.
गोरा being as an employee माना management से expect की सही चला जमा performance से expectation दे जमा से obligation सी सही हुआ obligation दलता मतलब दा दी simply duty the employee's duty to perform the assigned task माला चकम कार राकड़े रे नो देखे जमा मौसूलियतुन सिरी जमा duty सिरी लका ज़त आफुला teaching को मत ना नो गोरा teaching के attendance अखस्तल test अखस्तल assignment workable quiz workable paper checking kawal duty kawal सही हुआ paper जोड़ावल all these are simply duties सही हुआ दा जमा your job teaching job के that tool duties दी all these are my obligations दा जमा जिम्मेवारी दा सही हुआ दा जमा मौसूलियतुन दी दा सही हुआ organization माना दा expect कई ची Mr. Adil चकम दे सही हुआ अब attendance आखली अब it means that these are my expectations which the management expected from me simply that expectations or obligations or duties are known as responsibility hope inshallah a bit idea will be clear और कोटी दा गरी terminologies दी सिर्फ दा कच में तासो idea clear शी next we have unity of command बोला if you notice one thing unity of command unity मतलब यो command mean direction मतलब that being as an employee I must have a single boss or in other words I must report to a single manager the duplication चकम दे दा पक्की उनशी like suppose जमा for example दो boss दी सहर के यो boss ला reporting कोमा मखाम के बल boss ला reporting कोमा so it means सहर वाला चकम boss ते अब दा मखामी boss instructions हर से ख़त्म की मखामी चकम boss ते अब दा सहर boss वाला हर से instructions ख़त्म की सही चला नो कल दा duplication राशि दा doubling sorry not duplication doubling नो doubling सर बचू शी doubling सर वो problem create शी नो ज़का दा वही चे unity of command direction चे दे सही चला या boss organization के यो पकार दे simply stated यो मशर पकार दे या यो मशल्ला reporting पकार दे उस दा वही चे the concept that a person should have one boss and should report only to that person hope inshallah a bit idea will be clear to you now we have the next slide and that is about the line manager and staff manager well first of all let me explain the difference between line manager and the staff manager well line managers aga manageran di chakam front line ke the organizational help out ki while staff managers are those managers which basically assist the line managers मतलब line manager था back end के चकम support work कई आगे तमुंगा वो staff manager now let's start the definition से वही all positions inside the organization directly concerned with production goods and services अगर टोल जॉबुना या अगर टोल positions या अगर टोल manageran चकम directly organizational production process के involve दी या directly organization सारा involve दी तैशवारा production of services के like production sales finance marketing the tool chidi all these are simply known as your line manager as I told you all those managers which are directly involved in the front line of the organization to help out the organization is known as your line manager your line managers while the people who support line managers at the back end are known as your staff manager generally can only assist mean help and advise line manager in specialized areas like administration like HR department dina ilawa chikam de consultants for example public relation department the tool chikam de the tool staff sara seshwa staff manager andi no line manager aga manageran chikam front line ke ya directly organizational ke involved di seshwa or staff manager aga di chikam the line manager la support work kai ya agula advice work kai simply they are known as the staff manager छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज दी तो चलो कोशिश को मुझे सासो आइडिया पे मुकम्मल क्लियर शी नाउ वी हैव द स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डेर बुक्स के दैट इज रेफर टू स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेर बुक्स के दैट इज रेफर टू स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट अब व्हाट डज इट मीन स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पूरा आई वुड लाइक टू सिंपली एक्सप्लेन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल या एम्प्लॉइज आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मैनेजर at the same time a single manager is controlling how many employees or subordinate so that is simply known as span of control a span of management
چې at a time یو manager څوره employees یا څوره کسان لګي handle کوي یا control کوي یا in other words how many employees subordinates they are reporting to a single manager is known as span of control या span of management. उस definition से वही the number of employees who can be effectively and efficiently supervised by a manager या simply हो गई the number of employees supervised by a manager چې یو manager لګي څوره کسان supervise کوي صحیح شو या supervision مغه handle یا manager صحیح شو management ته. It refers to the number of subordinates. Subordinates mean people who work under a manager. Deta we subordinate that report directly to a single manager or supervisor. As I told you, چې ګوره یو manager لګي څوره کسان for example at a time handle کوي دته مونږ simply وایو span of control یا span of management. لکه زه تاسو ته وایم suppose مونږ سره یو manager دی صحیح شو هغه manager درې کسان لګي manage کوي ABC نو دا ABC سره دا درې دي نو the sexual span of management that is equal to 3. No, it simply means a single manager can manage or supervise 3 people at the same time. Yeah, 3 people are reporting to a single manager at the same time. That is known as span of control or span of management. Bia, we have 2 types of span of management. Yo ta mung narrow span of management for you or balta chede mung wide span of management for you. Us question dalta dada che what is narrow span of management and what is taso broad span of management या flat span of management. अवल देता हो look at this picture da बस तासो dalta clear kama पूरा narrow span of management that is tall span of management या देता tall for example shape of the organization हम वही अब what does it mean अवल देता हो it means very few subordinates report directly to a manager उसको like this structure तो हो this manager is controlling 3 people at the same time and this person is controlling again 4 people at the same time. So it means a less number of people are directed or reported to a single manager. Da salur kasan chikam de seshwa da lage yo kasla reporting kai da 3 people chikam de da lage yo kasla reporting kai. If ka tasu sochu kai fikr kai is it not a tall organization, is it not tall ugad na de ugad de kana no zaka deta way che narrow span is a tall organization that where less number of subordinate or people are reporting to a single manager. Aga organization shape che kam ki der kam kasan yo manager la reporting kai या manager che kam de agar der kam kasan sexual supervise kai at the same time such is known as your narrow span of management. This span of management is tall in shape da ugadi no zaka deta tall tall span of management hum hoy. Ab gura narrow span of management the disadvantages the positive points the and it also having some negative points. Gura our positive points the close supervision and close control because a less number of people are managed by a single person. सही हुआ मतलब Mr. A ने अगर द्री कसान manage कई नो गुरा less number of people are controlled नो ज़का अगुई supervision अगुई controlling देरा आसान आदा और खालक कम दे supervision के ज़का up and down communication चे कम दे अगर देर fast ही between the supervisor sexual and the control the buddies नो दा खुद दे positive point शू उस दे negative point से दे disadvantage over involvement in subordinate work. Where less number of people are managed by a single supervisor, no over involvement को देर ज़्यादा. Over involvement नलता मतलब दादे कि हर यो खबर के वो manager चले सही वाला अब involvement की, अब तपोस की, अब तंगवल की. Simple is that. No चुवले less like गोरा. Suppose I would like to give an example. जमा यो class के 10 student आंधी, और the bulk class के चले 50 student आंधी. नो स्तासो मातो हुई 50 स्टूडेंटान कंट्रोल कवल आसान दा का 10 स्टूडेंटान कंट्रोल कवल आसान दा. डेफिनेटली 10 स्टूडेंटान कंट्रोल कवल दैट इज वेरी इजी. उस 50 कसानों के जमा इन्वॉल्वमेंट चिकम दे अब डेर कमी लेकिन 10 कसानों के जमा इन्वॉल्वमेंट चिकम दे सेक्सुअल रिस्ट्रिक्शन चिकम दे अब डेर ज्यादा. बोले कसान कम दी जे कंट्रोल कवल है शमा हर यो ना इंडिविजुअली जे तपोस कवल है शमा हर यो खबर तपोस कवल है शमा नो सका माय इंडिविजुअल माय इन्वॉल्वमेंट बीइंग एन मैनेजर और टीचर दैट इज मोर. No, that is your disadvantage there. Second, more levels of management. हमेशा levels of management से वाशी मतलब यो level, दो level, द्रे level. सही हुआ. संग level of management से वाशी दाद मख के तासुला explain कोमा. सिर्फ दो याद साथ ही च tall span of management या narrow span of management सही हुआ. It has more levels of management.
لیول پکې د منیجرانو لیول پکې سیوا شي چې مینجمنت لیول پکې سیوا کیږي نو دا د اورګنایزیشن کاست سیوا کی صحیح شو دا پوینټ چې کوم دی دا راتلونکي سلایډ کې زه تاسو له ایکسپلین کوم صحیح شو ډیټیل کې ایکسپلین کوم یو ډایاګرام سره صرف دلته دوره یاد ساتئ چې ټال اورګنایزیشن یا ټال سپین اف مینجمنت یا نیرو سپین اف مینجمنت اٹ هاز مور لیولز اف مینجمنت and that is a burden on the organization which create a high cost of the organization. So narrow span of management simply means that a very less number of subordinates reported directly to a manager. Now in contrast of narrow span of management موږ سره یو بلم دی that is known as wide span of management. اوس ګوره د دې بالکل برعکس ده که تاسو دلته فکر وکړئ نو دا څه وایي دا ګورئ Now a large number of people are managed by a single supervisor. اوس یو منیجر دی هغه لګي مستر A B C D E F G H I مطلب IJ نه لس کسانه لګي at a time manage کوي. It means when a large number of people they are directly reported to a single person, single supervisor या a single supervisor or a single manager manage, control, clear a large number of employees at the same time. Such shape of the organization is known as your wide span of management. دا wide دی دا ګوره که دا تاسو فکر کړی نو دا فلیټ دی صحیح شوه پخوا چې کومه وه صحیح شوه هغه داسې کې اوږد وه ورټیکلی صحیح شوه او دا چې کوم دی دا ګوره دا هوریزنټلی ده صحیح شوه نو ځکه دا فلیټ ده نو that is known as wide span یا flat organization. Large number of subordinates people reporting to a single manager or when a single manager is supervised a large number of subordinates employees in the organization, so such span of management is known as your flat or wide span. उस flat या wide span چې کوم دی دا هم څه advantages لري او دا هم some disadvantages لري. Advantages څه دی force delegation. Force delegation مطلب دا دی چې خپل choice سره forcefully صحیح شو خپل خوخي سره زه delegation چې دی صحیح شو empowerment چې کوم دی از یو کس لور کولای شم. It means فورسلی مطلب دا دی چې سلیکټډ پرسن چې چا فور ایگزامپل چاله زه فور ایگزامپل خپل خوښې سره لیکن داسې خوښه چې ما ته پته ده چې وین آی هاف ا ملټیپل چوایسز نو هغې کې چې کوم بیسټ چوایس دی صحیح شوه زه به هغې له فور ایگزامپل فل اتھارټي ډیلیګیشن ورکوم. ډیلیګیشن سمپلی مینس نو ګوره فورس ډیلیګیشن سمپلی مین چوایس بیس صحیح شوه او ډیلیګیشن سمپلی مطلب دا دی ډیلیګیشن مینس صحیح شوه ا ټاسک از اساین یا ا پارټ اف د جاب از اساین ټو د نیکسٹ پرسن. No, that صحیح شوه دا delegation چې کوم دی that is on the force base on the selection base صحیح شوه ولې چې ما ته پته ده چې when I have a multiple options نو زه به پکې ټولو نه best one option ګورم په خپل choice باندې نو ځکه plus advantage دا ده first is the force delegation. Second we have the clear policies essential. ګوره هر یو choice لپاره یا هر یو کس individual ته صحیح شوه organizational policies دا به مکمل clear ولې چې ګوره if I am let's suppose I am managing 10 or 20 people زه لګې at a time 10 یا 20 people manage کومه نو که if I am not clear نو 20-30 چې کوم دی اب هم نه کلیري صحیح شوه که ما ته پته نشته چې organization rules policies څه دي نو دا چې کوم 20-10 کسان لګې I am going to manage نو هغې ته به څه کلیر شي. نو اوله خبره خو دا ده چې clear policies essential هر یو individual لا صحیح شوه او کوم چې selected individual دا ټولو ته policies organizational rules regulations هر څه کلیري. Last entails careful selection of subordinates چې څنګه ما تاسو وې چې کوم کس سلیکټ کیږي نو هغه سلیکشن ډیر صحیح ولا کیرفل طریقې سره کیږي ولې چې the person will be manage clear a large number of people so this person is more responsible because دا یو کس ته دا لګي اته نه کسان کنټرول کوي مینیج کوي نو دا چې کوم کس ته that person is more responsible نو ځکه organization صحیح ولا ډیر سلیکشن سره ډیر کیرفل سلیکشن سره دا کس چې کوم دی دا سلیکټ کوي. اوس د دې ډیس ایڈوانټیج هم شته دی نقصان هم شته نیگیټیو پوینټ اوورلوډډ سپیریئر یو کس چې کوم دی هغه ډیر زیات برډنایز شي لکه سپوز اوورلوډډ مطلب دا دی صحیح شوه د پرسن بیکمز مور برډنایز چې یو کس چې کوم دی ګوره اته نه کسان چې یو کس له ریپورټینګ کوي صحیح شوه نو هغه کس ډیفینیټلی برډن شي هغې منې کیدای شي هغه د اول درې څلور کسانو له ټایم ورکولی شي نورو له ټایم لکه مطلب پراپرلی ټایم نشي ورکولی. ګوره if I have 3 people under my supervision so I can easily manage but if I have more than 10 people so definitely some of the people clear such I will give good time to them lekin some of the people might be I don't have the enough time to give them نو ځکه یو خدا دا چې زه به overloaded شم نو زما باندې به برډنایز ډیر زیات شي صحیح شوه نو زه باندې چې زما efficiency خرابېږي. Second danger of superior loss of control ولې چې خلک ډیر زیات دي
نو کېدای شي فار ایگزامپل کم چې سپروایزر دی هغه داسې ښه سپرویژن ونه کړل شي صحیح شوه نو دا لاس اف کنټرول چې کوم دی صحیح شوه هغه لوز کی نو اوس ګوره یو دی وایډ سپین اف مینجمنٹ یو دی فلیټ سپین اف مینجمنٹ صحیح شوه سوري نیرو سپین اف مینجمنٹ نیرو کې چې کوم دی هغه لیولز چې کوم دی هغه ډیر زیاتی لیول اف مینجمنٹ او وایډ چې کوم دی صحیح شوه هغه کې لیولز اف مینجمنٹ چې کوم دی هغه ډیر کمی نیرو کې چې کوم دی large number of people are small number of people are few number of people are reporting to a manager wide span کې چې کوم دی large number of subordinates reporting to a manager اوس اندغه wide sexual او narrow چې کوم دی I would like to explain within this diagram دا به تاسو له دې diagram نه explain کوم دا ګورئ if که تاسو فوکس وکړئ د triangle ته look at here that is a triangle is it اوس دا triangle چې کوم دی ګوره دا یو elongated shape کې دی مطلب دا اوږد دی صحیح شوه نو دا اوږد چې کوم دی that is known as your highest یا simply دا تاسو سره tall organization دی یا فار ایگزامپل نیرو سپین اف مینجمنٹ دی اوس که دې ټرائنګل ته وګورئ نو دا ټرائنګل چې دی دا لږ ګوره دا لږ ډیپر دی دا لږ فلیټ دی صحیح شوه نو دیٹ از نون ایز یور اگین سپین اف مینجمنٹ لیکن دا کم یو دی دا ټرائنګل چې کوم دی فار ایگزامپل دا شیپ چې کوم دی دا تاسو سره فلیټ دی صحیح شوه براډ دی ډفرنٹ نمونه دي نو دا د تاسو سره نیرو صحیح شوه او دا د تاسو سره وایډ اوس ګورئ فرق پکې کوم ځای دی ګوره دا یو مینیجر دی یو مینیجر دنه څلور کسان سپرویژن کې دي صحیح شوه څلور کسانو دنه چې کوم دی بیا اگین صحیح شوه 16 کسان دي بیا 16 کسان چې کوم دی هر یو کس فار ایگزامپل نیکسٹ 64 دي 256 دي اخره کې څومره امپلایز دي 4096 اوس که تاسو وایډ سپین کې وګورئ دلته هم تاسو سره امپلایز څومره دي ټوټل 4096 صحیح شوه 4096 امپلایز دي امپلایز دواړو کې برابر دي لیکن دلته یو دنه څومره امپلایز راځي څلور او دا لګي څومره کسان کنټرول کوي اته دا څلور کسان لګي 16 کسان مینیج کوي او دا اته کسان چې د ډایرکټ 64 کسان لګي مینیج کوي صحیح شوه نو ځکه دا تاسو سره څه دی لارج نمبر اف سبورډینیټس دا تاسو سره وایډ دی او دا تاسو سره نیرو دی اوس چې کومه خبره ما تاسو سره کړې وه چې نیرو سپین اف مینجمنٹ کې لیول اف مینیجرز ویل بی های صحیح شوه یا لیولز اف مینجمنٹ ویل بی های یا مینیجرانو چې کوم لیول دی کنټرولینګ اب سیوا شي نو دا ګورئ 1 2 3 4 5 6 دلته تاسو سره ټوټل شپږ دغه دي مینیجرانو لیول دي صحیح شوه مینیجریل لیول صحیح شوه نو دا ټوټل سو امپلایز کېږي 1365 امپلایز او دلته څو لیول دي 1 2 3 4 5 دلته صرف 15 لیول دي او دلته شپږ لیول دي نو دا ګوره مینیجریل لیول 1 to 4 نو دلته تاسو سره څومره مینیجران کېږي 585 مطلب ګوره ټال کې هم تاسو سره 4096 امپلایز دي وایډ کې هم تاسو سره 4096 امپلایز دي لیکن دا وایډ کې ټوټل مینیجران څومره دي ټوټل مینیجران 585 دي او ټال کې تاسو سره ټوټل مینیجران څومره دي ټوټل مینیجران 1365 نو ګوره دلته مینیجران څومره سیوا دي او دلته مینیجران 585 دي نو چې څومره مینیجران سیوا کیږي نو هغوی لیول هم سیوا کیږي هغوی کاست هم سیوا کیږي سیلري سیوا کیږي بونس سیوا کیږي هغوی دپاره آفیس سیوا کیږي هغه کاست مصرف هم سیوا کیږي صحیح شوه نو ځکه شروع کې ما تاسو ته وویل چې ګوره دلته سپین اف مینجمنٹ هر یو کس چې دی څلور کسان لګي فار ایگزامپل مینیج کوي او دلته چې دی اته کسان نو سپین اف مینجمنٹ دکې 8 دی او دکې 4 دی دا مې لیکلی دی صحیح شوه سپین اف مینجمنٹ 4 او دلته وایډ کې سپین اف مینجمنٹ 8 امپلایز چې دي دواړو کې برابر دي لیکن مینیجرانو چې کم تعداد دی صحیح شوه دیٹ از 1365 دا زیات دي وایډ کې صحیح شوه سوري ټال کې او وایډ کې چې دی دا کم دي نو ځکه دا وایي چې څومره ټال ارګنایزیشن چې دی یا ټال سپین اف مینجمنٹ یا ارګنایزیشن ساتي صحیح شوه نو هلته مینیجرانو لیول چې کوم دی هغه سیوا شي او دا ارګنایزیشن لپاره یو برډن دی یو کاست دی یو مصرف دی اوس کوېسچن دلته دا ده چې سر جي وچ ون از ګډ actually it depends upon on the nature of the organization لیکن organization چې دی wide span of management ډیر زیات فوکس کوي صحیح شوه یو خو دا ده چې complexity of the job صحیح شوه او بله کوشش organization دی چې هغه wide span of management چې دی هغې باندې ډیر زیات فوکس وکړي hope inshallah a bit idea will be clear okay students hope inshallah لږ به تاسو له idea clear شوی هم وي about the wide span of management او the tall span of management باره The next concept we have that is centralization. ګوره centralization simply څه ته وایي centralization simply مطلب دا دی چې overall power چې کوم authority ده
it must be possessed at the center of the organization. मतलब center of the organization कम हो दे, center of the organization अगर top level दे, मतलब organization के overall power चिकम दे अगर top management से रही, मतलब top management चिकम दे अगर operate कई the total decision, the total powers आंसरा, तशवा लांदे lower level तचे दे अगर power न रही simply, दे तमुंगा वो centralization, चिकला top management जान सारा power साथी Secure how your decision akhli. That is simply known as your centralization. By the name it is clear go centralize. That power possessed at the center of the organization. And center of the organization, that is your top management. Now definition so the degree to which decision making is concentrated at upper levels in the organization. Matlab to some extent that organization matlab top level, upper level, that's your total decisions akhli, that is simply known as your centralization. Organization in which top managers make all the decisions and lower level employees simply carry out those orders. Deta munga wayu centralization. Us centralization reverse we have decentralization. By the name it is clear that top management se top management ch kam power da sechwa kam authority da, for example agar delegate ki lower level taraf ta सही मतलब मिडल लेवल मैनेजमेंट हम पके अप्रोच कई डिसीजन मेकिंग के और फर्स्ट लाइन चिकम मैनेजमेंट ते अगर हम अप्रोच कई डिसीजन मेकिंग के या सादाल फास के चिकला पावर डिसेंट्रलाइज शी इट मींस कि अपर लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट इट डजंट पोजेस पावर विद इटसेल्फ, it delegate the power to the other levels as well. Such is known as your decentralization. An organization in which decision making is pushed down to the managers who are closest to the action. An organization member has the right to make a decision without obtaining approval from a higher level manager. जैसा मास्टर आस्ते हुए कि गोरा सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पखपला डिसीजन ना ली, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट ला हम ताकतवर की कुदरतवर की चाहुई हम डिसीजन अखस्तेशी. That is simply known as decentralization. And the last we have employee empowerment, increasing the decision making authority of employees. Simply che har your employee chikam de agui decision making agui authority matlab sewashi increase enhance the decision making authority of employees. Employee la dura power work will shi che agui khpala decisions akhaste shi lekin rational decision I'm talking about. So that is simply known as employee empowerment. Gora employee matlab subordinates, empowerment matlab to give power. To give power to the employees that they are able to make the decisions, that is simply known as employee empowerment. Ya detamunga delegation hum will issue. Hope inshallah a bit idea will be clear. Thank you so much.